Fruška Gora is an island mountain located in Serbia, in the northern province of Vojvodina, between the Danube and Sava Rivers. The National Park Fruška Gora was established in 1960 as the first national park in Serbia. Its primary goal was to protect the ecosystems and the natural landscapes and resources of Fruška Gora. Kad je nacionalni park osnovan pre 60 godina, malo toga se znalo. Znači, oni koji su tada predložili da ovo područje bude nacionalni park, predložili su ga prvenstveno zbog šuma. Zbog male nadmorske visine, koja je Fruška Gora svega 500 metara, sve šume na Fruškoj Gori su listopadne. Lipa je vrsta koja je vrlo karakteristična za Frušku Goru. Praktično svako drugo drvo na Fruškoj Gori je lipovo, ali pored nje ono što je posebno važno za ovo područje je da ima jako puno vrsta drveća. Oko 50 drvenastih vrsta učestvuje u izgradnji šuma na Fruškoj Gori. Sama ta činjenica ukazuje na veliko bogatstvo i svih ostalih živih bića koje žive ovde. Jer što je šuma raznovrsnija, ima i više svega ostalog koje u tim šumama živi. Fruška Gora exhibits an extraordinary wealth of flora and fauna. It has 1,500 plant species. Intensive research has been conducted over the last 10 years, showing that there are over 1,800 fungal species in this national park. Also, as many as 31 orchid species grow in Fruška Gora. Carstvo životinje je naravno u odnosu na biljke i gljive mnogo raznovrsnije. Podatak da recimo ima preko 10.000 vrsta ovde će većini ljudi izgledati nestvarno, ali je istina. Iako mnoge grupe još uvijek nisu dovoljno istražene. Kad su sisari u pitanju, oko 60 vrsta sisara ovde živi. Tu su velike populacije divljih svinja, srna, odnedavno i evropskog jelena, a pored njih naravno i sve ove uobičajene životinje koje žive po ovim šumama. A svet ptica opet za oko 220 vrsta, što je predstavlja izuzetnu cifru. Naravno, 4 vrste orlova imamo ovde. Tu su i brojne druge ptice koje su karakteristične i zanimljive, kao što je crna roda, koja se, za razliku od bele rode, gnezdi po šumama i tako dalje, i tako dalje. The National Park Visitor Center is located at Iriški Venac. It includes an exhibition room offering information displays on the natural and cultural resources of the national park. Many tourists choose to have this location as a starting point for their visit. Veliki broj ljudi svakog vikenda poseti Frušku Goru. Mi nemamo precizne podatke, ali to je izuzetno veliki broj ljudi koji vole da šetaju po Fruškoj Gori, da planiraju. I sve više, recimo, biciklista u posljednjih 10 godina, što je naravno vrlo pozitivno. Planinarska društva su vrlo aktivna desetinama godina unazad i oni su ti koji održavaju određen broj staza. U Fruškoj Gori preko 250 km su obeležene planinarske staze. Svako ko šeta po Fruškoj Gori video je sigurno na stablima beo krug sa crvenim srcem. To je tipična planinarska oznaka koja omogućava da se onaj ko šeta ne izgubi, jer prateći te oznake stići će do određenog odredišta.
all lovers of activity holidays, the Adventure Park has been created in the area below the Tower of Vrdnik, in one of the most beautiful sites of Fruška Gora. Vineyards cover the fertile slopes and meadows of Fruška Gora. This mountain has a centuries-old tradition of wine growing, and it boasts more than 60 family-owned wine cellars. Also, there are as many as 16 well-preserved monasteries, which tell the story of the cultural and spiritual heritage of the people who have inhabited this area for many centuries. This protected natural habitat is managed by the Fruška Gora National Park public company. In addition to the principal activities of protecting and preserving the ecosystem and biodiversity, this company also rears game and organizes hunting activities. The superb location, as well as the proximity to major cities, make the National Park Fruška Gora an exceptionally attractive tourist destination. Owing to the abundance of natural resources and beautiful scenery, Fruška Gora is an ideal place for rest and recreation that will bring visitors close to nature and will inspire them to keep coming back.